There's people there! Breathe, Phelps. Breathe, damn it! Phelps and Galloway, LAPD. Is your father home? He'll be home soon. He's been out looking for Mommy. What's your name, miss? Michelle L.A.Noire. Can we... Thank you. Could you have a seat for me, Michelle? We're gonna have a look around. He'll be back in a minute. Just sit. Martin will explain everything when he gets back, okay? There's nothing to worry about. Hasn't given me anything to go on. It doesn't appear to be coming. I don't think so. I don't think this is any use to us. No sign of a wedding ring. Elegant wristwatch. Probably the same one snatched from her body. Work boots. Size 8s. It would take a smarter man than me to connect that. Not much help.
this about Mommy? Daddy is trying to find her. He's telling me she's okay. I'm sorry to have to tell you this, Michelle, but your mother is dead. You could answer a few questions for us? Try. When did you last see your mother? Yesterday afternoon. I went to a dance at Belmont High. Mommy was supposed to pick me up, but she didn't show. So what did you do then? I was upset. Daddy came instead. And did he come and get you? Of course. Some boys offered me a ride home, but that's not the right thing to do. So you were hanging around the school for quite a while. What happened with your father? I don't know. I called and finally he answered. He came straight away then. Some of your mother's jewelry was missing. Can you describe her things? A ring, a watch. I never paid much attention to that stuff. I know it's painful, Michelle. This may be important. She wore a wedding ring? Mommy chose it herself. A rose gold wedding band and a matching diamond and ruby engagement ring. She wore a watch? Yes, a yellow gold Elgin watch. Daddy bought it for her birthday. In a fight. It was kind of a makeup present. Your mom and dad are happily married? What are you saying? Of course they are. Your mom and dad never got angry with each other? They were happy? Well, not like the movies. Not like you read about in books. They weren't happy, were they, Michelle? Did your father ever hit your mother? Just the once. She said she would leave him if he ever did it again. Got her a brooch pin to make up for it. And he always wore her golden butterfly. I know this is a tough time for you, Michelle, but you should really try and help the police. Hey! What gives? Daddy, the Go police to your are room, here. please, Michelle. I'll talk to the police. Daddy, Mommy is gone. Go to your room, young lady. She's not even out of school. You can't come in here interrogating her like she's Your some wife kind was of... found murdered this morning. Found? What? But she only... We have some questions that we would like to ask you. Sure, yeah. Yeah, I'll do my best. You phoned in a missing persons report this morning? Yeah, that's right. My wife didn't come home last night. She left around 9:30. Michelle was at a dance. She called me to let me know that Deidre didn't turn up. Was your wife unreliable? No. So you were here all night. You stayed in while your wife went out to pick up your daughter? Yes, that's correct. You didn't go anywhere? No, I was here the whole time. Your wife was beaten and then strangled. In your case, you have no alibi and a history of violence towards your wife. That's not true, god damn it. Well, give me an alternative, Hugo. Give me a reason why I shouldn't take you in for this. My wife and I fought no more than any married couple. Sometimes it got rough.
It was usually about money, okay? I'm tight. That's not a crime. What size shoe do you wear, Mr. Mueller? Why do you ask? It's routine, sir. Simple process of elimination. 9s, I think. You know anyone who wears a smallish men's shoe who had a major grudge against your wife? Is there something you would like to tell us, Hugo? No, I do not. You finished making hints? Your wife went to pick up Michelle? What happened, Hugo? You got any theories? Because we're starting to like you for this. The car park by the school is kind of dark. Maybe somebody jumped through there. Did you try the parking lot? Getting hostile with us is a very bad idea, Hugo. I'm no murderer. Make some arrangements for your daughter, and then present yourself to Central Station for questioning. You gotta be kidding me, Phelps. Put the cuffs on him. This is an outrage. I didn't kill my wife. Your daughter is in the next room, Mueller, so I'm giving you a break. Don't make me change my mind, and don't make me come looking for you. You should go back in there and bust his ass. 1, we need to break his alibi. Check phone records, canvass the neighbors. 2, we have motive of domestic violence, which probably goes for half the men in L.A. 3, we have no evidence tying to the crime scene. Hello, detective. Yes, ma'am. I heard the terrible news over the radio. And you can help us with our inquiries? Yes, sir. They had a row last night. I heard Mrs. Mueller screaming. Did you see Mrs. Mueller come home late last night at all? No, not at all. I did see Mr. Mueller put something in the incinerator earlier this morning, though. I told you he was our guy. Now let's get this bum downtown and into his cell. Look, there he is now. Step away from the incinerator. Don't let him get away. Okay, but no shooting. We need this guy to make the case. This doesn't look good, Hugo. I can explain the blood. Get him booked in at Central, officer. Then put him in an interview room. We'll be speaking with him later. And inform the captain. Yes, sir, detective. Is there someone you can call, miss? I don't want home and You need somewhere to stay, Michelle. You have other family? Grandparents? Aunts or uncle? call Aunt Helen, but she lives in Bakersfield and Call her. We're gonna get someone down here from Juvenile Hall to talk to you in the meantime. We ought to get some uniforms down here, clean up, take care of the kid. Hey, look about it. Galloway, Homicide Division, badge number 564. Did we get Ray Pinker and a technical services team to a house at 130 North Bonnie Bray Street? Send someone down from Juvenile Hall to look after a young lady. Izanami Dori. Bonjour, ami. Got it, KGPL. Bonjour, Izanami Dori. Cole Phelps, badge 1247. Bonjour, How bonjour. can I help, detective? I need an address on a Belmont High School. Checking for you, detective. Belmont High, 1575 West 2nd Street. Thanks, ma'am.
Slow and steady, come on! I'm surprised, you know. I didn't make the husband call. Always make the husband calls. 9 times out of 10, it's the closest person to the Vic who does the deed. God knows I've wanted to kill some wives in my day. Lex parsimoniae. What? The law of parsimony. Occam's razor. Simplest explanation is most likely the correct one. Ouais, ça va, You il could est have bien, said c'est that bien without style getting all comme liturgical on me. I'll try to dumb things down for you. dans les années 60. Appreciate it. And try this one on for size. Ça va, ça va. Rusty's razor. I'll Je l'aime bien. Just go easy, Phelps. Ça change un peu. Saturday was spring unveiling, Emmy. It's the first season since fabric rationing's over. We have to go. I told you I can't Saturday. I'm busy. Busy where? You're going on another drive with J.B. Gardner, aren't you? So what if I am? Go, Phelps. I'll take the car and see if I can cut him off. Be careful, he looks dangerous. There he is, officer. 11K, go ahead. 11K, see the janitor, a green 1946 coupe registered to a Mrs. Hugo Moeller has been found in the parking lot adjoining the Belmont High School and playing fields. 11K, code 2. What's your name? Who's asking? We can do this the easy way or the hard way. Name's Eli Rooney. You've been in trouble with the law before, Eli? Son, What are you doing around here? I like to keep an eye on the children. Strictly paternal, is it, Eli? Don't sass me, boy. A woman was abducted here last night, Eli, and murdered. And I would love to make you for that, you low-key motherfucker. Well, I wouldn't know nothing about that. A woman, you say? I like 'em a little younger than that. Turn out your pockets, Eli. And why would I do that? Because I'm about to break your fucking skull, Eli. You're under arrest, Eli. You're in very deep trouble. Get some backup down here, Rusty. We need to get this one downtown and into a cell. I'll tell them we got a kitty raper coming in. They can roll out the red carpet. What time did you see the person park the car? Late last night, after school social, maybe 1 a.m. We're keeping a good eye out lately. We've had problems with the child molester. Eli Rooney. We've met him. Filthy son of a bitch. He was here yesterday before the dance. Was it him you saw park the car? I don't know, sir. I'd like to say yes, but the truth is it was pretty dark. Would you say Rooney is violent? Yes, sir, I would say so, yes. Thanks for your help. Blood and skin samples. We better get Ray Pinker out here. The overalls are stenciled HM. Mueller is a mechanic. Wonder what Eli does for a living.
Le Bouddha. Le Bouddha. Bienvenue, maître spirituel, Hamiddi. Wesh, le Bouddha. It's from a Chrysler. Could be important. Bien ou quoi, le Bouddha? J'aimerais bien savoir t'es qui, toi. Bien ou quoi, le Bouddha? Ça se passe? Que la paix soit avec toi, maître Hamiddi. C'est qui ça? The cop who arrested that movie producer. Bouddha. It's about time some of these movie people went Le to Bouddha, jail. ça doit I être. think they're in prison. Je sais pas, ça doit être ou Phelps, badge 1247. Non. How can I help, detective? Ça doit être I need des interrogation set up in Central for both suspects being held in the Mueller homicide case. Je sais pas. Certainly, detective. I'll get in touch with the watch commander. Que la paix soit Thanks. avec toi, maître Hamiddi. Le Bouddha. Je te remercie, le Bouddha, toi aussi. Que la paix soit avec toi, monsieur Bouddha. Le Bouddha. I say we make Rooney for this. I think we should lay it on him. He was near the car, he had her jewelry, the DA will love him for it. Even if he didn't do it? Who cares whether he did it? You have kids, Phelps? He needs to be taken permanently out of harm's way. And we let Mueller slide? For a while. He gets a free pass for now. I don't know about this. My gut says Mueller. We caught him trying to destroy evidence in his backyard, and that was his car with the bloody tools in it. Je suis personne, juste une enveloppe charnelle, l'esprit et tout en Poor soi. kid of a mother, but he's not an immediate danger to anyone else. Rooney's a threat to every kid at Belmont. He's a peeper, Rusty. We can pick him up for something else. You really want to run that risk? Le Bouddha. Watch where you're driving, you maniac! If we survive this, it's going to be a miracle. Phelps, Rusty, thanks for coming. Can you blood type the shoes that we bagged and see if they're a match? Sure. It'll all be in the report, but I'm assuming you want the details now? Please. Cause of death is strangulation? Correct. Take a look at the samples on the bench. Je suis partout dans l'univers, tout le monde peut me voir. Ok. C'est comme une poussière.
La poussière, elle est de partout dans l'univers. Mais entre guillemets, personne ne peut la voir aussi. On peut la voir, mais c'est juste un guide de la paix. What are the normal uses for that kind of rope? On boats, mooring lines. Correct. Although Ray says that they're sometimes used as bell ropes in churches. So are we looking for a sailor or a minister? Well, in my experience, sailors seem to have the greater libido. Was Mrs. Muller criminally attacked? No external or internal traces of semen. Thanks, Mal. Anything else comes up, you let us know. The shoe prints? Size 8s. Very similar to the impressions from the Henry case. Now, who do we remember got caught in bloody size 8s? I think we have our bird. We've got to nail this guy. Okay, if you're finished jawing, we need to get moving. Que la paix soit avec toi, le Bouddha. Hein, le Bouddha, que la paix soit avec toi. Quand tu auras trouvé qui tu es, tu auras compris qui je suis. Quand tu auras trouvé qui tu es, tu auras compris qui je suis. Attends, j'appelle le père Foura. C'est une question pour le père Foura, ça. J'ai droit au téléphone, j'ai droit aux questions des invités. Ouais, je te vois. Faut que j'appelle le père Foura. Que là, c'est compliqué ce que tu me dis. Not exactly the happiest of places, the coroner's office. Carruthers is a good man, professional, diligent. If you're working with a pro, it's easy to overlook the grim realities of a place like that. Funny job, that, the coroner's. How so? You don't want them enjoying their work too much. The wrong kind of man can get awfully lonely rattling around a joint full of corpses. Rusty, that's like something out of the pulps. Been reading the same ones as me? I thought you were usually too drunk to get through a magazine. You know, if I close one eye and squint, you can just about make it. Calm down. Que la paix soit avec toi, maître du C2C. Maître du C2C. Better not go soft on me. We'll work the evidence. Tellement le C2C. Are they ready? Bowlers in 2 and the perverts in 1. Get in there and get a conviction. Le pervers dans le premier. Ah, voilà. Boys, really come. Captain, we were on our way to interview Eli Rooney. Yes, folks, I know. This particular theme is an awful test. I have tried to reaffirm his belief in the wrath of eternal God. Whichever way it goes, I'll be dealing with La fureur soit avec toi. On va s'occuper de lui après. You look like you've had it rough. You see me asking for your sympathy, boy? Alors, lieu de travail, accès,
You down on your luck, Eli? I had worse. My family ate roadkill during the Dust Bowl. But you have a job. A parolee has to have a job, correct? I had me a job down in San Pedro. I'm looking for something new. This place you worked have a name? Hennessy Marine. You can't misplace big yellow letters HM out front. They give you any workwear, Eli? Sure. Green coverall. Dang thing was hot. Felt like I was back in the pen wearing. You ever tie up any of your victims, Eli? It's not a nice thing to go call them that. What would you call them? I can't say. Je peux, I learned a long time ago not to go talk about the things I like. L'élève Kizito se défonce. Big up. Answer the goddamn question, Rooney, before I brain you. See what I mean? Ah, ça y est, je sais c'est qui. Short answer is yes. Do you have any preference regarding rope, Eli? C'est Trinita. Big up à toi, Trinita. That's what you mean. That's not what you mean, is it? Big up à toi, Trinita. Any old rope will do me fine. Mrs. Muller was strangled with a triple braid. Give me something, Eli. I like braid, but I didn't rope that woman. You're not hanging this one on me, partner. You killed Mrs. Muller and stole her jewelry. That ain't so. I ain't done nothing like that. You have no job and nowhere to live by the smell of things. And you need money. You've been in trouble before, Eli. Who do you think a jury will believe? I've been in trouble for other things, but I ain't never killed no one. I saw that car come over the parking lot late last night. Man got changed there and put his coveralls in the trunk. I saw him drop the butterfly in the lamplight and he strolled out. Bonclam ou Canicus? Je sais And I pas. went over and I picked it up. What size boot do you wear, Eli? Kind of like anything I can get my hands on. I'm wearing 11. You're maybe 5'5", 5'6", tops. And you wear size 11s? I don't think so, Eli. That might be on the large side. Maybe 10s. Maybe 8s. Now that I come to think of it. Why punish children with your iniquity, Eli? You think I was never punished? You must know what you're doing is evil. Well, son, nobody's perfect. Eli Rooney, I'm charging you with the first-degree murder of Deirdre Muller. You want to put me back in the stir that badly, boy? You go ahead and try. I'll beat that rap. I ain't a killer. Non plus. Ah, je sais pas. Je sais pas, de ma langue au chat. Ah, Phelps, Galloway. Congratulations are at hand. Drink, boys? I think you'll receive a commendation for this one, gentlemen. In the meantime, I'll speak to the DA about expediting the passage of the case. We need swift and merciless justice for Deirdre. Je suis beaucoup de personnes. Je suis beaucoup de personnes. Mais les vrais me connaissent. Je suis beaucoup de personnes. Mais les vrais me connaissent.
2 regular army. Lieutenant! Bell, we've been over this. That sniper barely missed you back on the beach. Until the mission is over, there'll be no more saluting or signs of rank. I'm in charge here, Medier! Do you wish to interrogate the prisoners? No, they're beat. Why they look so sullen? Wondering why we haven't killed them yet. There's no greater shame than being taken prisoner. Yet this golden boy actually seems to know what he's doing. See that, boys? He slapped that Jap right upside the head. It was merely to remind him of his place. His shame was the tone of voice that he used with a superior. I respect the Japanese, Corporal. Respect, we're here to kill the sons of bitches. You know why we're fighting the Japanese, Private? With respect, sir. These bastards attacked the US of A and our way of life. They attacked the US because we cut off their oil. What would we do if another country denied us the gas to run our cars? Ah, Phelps. I was just discussing with Finbar here how well you were doing. Have a seat. Yeah, my real name. You can just forget all about it. You boys have a new case. A poor Hispanic woman murdered near City Hall and left lying naked in an alleyway. Another naked woman, sir? Yes. She seemed to have had quite a run of them since the Italian fleet first struck. Phelps is politely trying to hint that he thinks the Mendez case is hopeless. Well, young Phelps, you win some, and you lose some, at least one. You're happy with the Mueller case, sir? Over the moon, boys! The DA couldn't be more pleased with the evidence, the witness. En plus, il y en a plein, on ne voit plus la faucheuse, on ne voit plus Bézière de Maman, c'était la faucheuse. Il y en a plein. On ne les voit plus. Tout le monde a une destinée. Ouais, tout le monde a une destinée. Après, si tu me dis t'es un petit zizi, autant ça peut être King 92. You have the address? It's the alley off Aliso between Los Angeles and Alameda. You're kidding. The next one will be opposite Central Station. Count yourself lucky, Phelps. Most guys would kill to land a case so close to their desk. Yeah. It means they can pop in to hit the office supply of hooch whenever they need it. You know, that ain't a bad idea. That is not a bad idea at all, Phelps. Detectives, they're ready to start the show. I'll take you through. Non, pas la peine. Mon esprit spirituel est plus puissant que ça. Oh, for Christ's sake. Brothers, Pinker. Cause of death is pretty apparent. We thought we'd best wait for you. When you're ready. Moi, Miskin l'a morflé. On n'a pas eu de chance. Kiss the blood, BD. Another wedding ring torn from the finger. No skin under the fingernails. Voilà, s'est fait arracher le doigt en plus. Ils ont piqué son alliance. Only 21 years old.
But why the library card? Did he want us to find it? Lacerations on the neck would indicate a great deal of force. L'horreur. La pauvre. C'était bâtard le gars qui a fait ça. The evidence in the Mueller case was solid. I'm not convinced about Mendez. Best way to get away with murder is to pin it on Je somebody suis else. personne où tout le monde me mange à vous que la paix soit We know the avec MO. toi, maître. So does every jerk who kills his wife and girlfriend looking Je for te a way out. remercie, je te remercie. Spoken to Toi Brown. aussi, que He la still paix believes soit the avec toi, Italian perp has medical experience. maître Stand. 4 women, all murdered, all put on display, all with messages. Mueller had no message. Look, Phelps, this is getting us nowhere. Anything for us to go on, Mel? Head injuries from contact with road, bruising from a small man's shoe, further blunt force trauma to the occipital region at the base of the skull. Could have been fatal, but clear signs of strangulation would seem to rule it out. Lipstick appears to be a similar color to the other cases. I'll see if I can nail down a brand. If she took a blow to the head like the others, she was probably unconscious when strangled. Maître Stand. Monsieur Stand.
Same as the library card. Proximity to the scene, plus the bloodstains. No way is this coincidence. On it goes. We kept the area pristine for you boys. Let's check it out. House keys, strung up like bait on a hook. Jo, c'est de ces tranquille. Tranquille, tranquille, toi, Destiny. Bien ou bien? That's got to be a code or a cipher. Bien quoi, Destiny? Tranquillou? You think he's trying to lead us somewhere? Probably all the way to City Hall, that crazy son of a bitch. Where are you taking us? Detectives? Là, je suis sur une enquête. Une femme s'est fait tuer, la pauvre. Bouddha, big up à ma zeb. Ça va bien? Ah, c'est qui Bouddha? Tu sais c'est qui Bouddha? Moi, je sais pas c'est qui Bouddha.
Je sais pas moi. Avec un sourire, avec des smileys, ouais. Avec ton smiley, il est bizarre tes smileys. Un con encore. Un con encore. C'est qui? C'est Dingo? C'est bizarre, tu rigoles comme ça avec un smiley. D'habitude, tu rigoles pas d'habitude. MDR. D'habitude, c'est pas comme ça, c'est bizarre. C'est louche. Empty. Ouais, Where is all of this meant to be taking us? Ah, c'est toi, Bouddha. Petit malin. Clearly wants us to find these things. He's left them C'est for toi, us. Bouddha, bien. T'as bien joué ton rôle. There you go, Je l'ai pas reconnu. New MO. Told you. Or he might just be getting more confident. Enameled and gold-plated. This was precious to her. Trail points. J'adore Bouddha. Ah, t'as bien joué, je t'avais pas reconnu, je t'avais la vérité. D'habitude, je t'aurais reconnu. Au début, je me suis dit Destiny. Après, j'étais pas sûr. Mais t'as bien joué. Pulled from the finger and hung up here. Ah, bah, elle est What's là, the la bague. significance? Ce bâtard. Je suis sur la piste du tueur. Et le tueur ne me laisse que des pistes. Moi, je fouille un peu de partout, au cas où. Wow, c'est de la peinture ou du sang? Looks as though the killer was decorating with this. L'autre morceau du papier. L'autre avait le morceau dans les mains, l'autre morceau il est là. Son of a bitch wants her identified. Mrs. Antonia Maldonado, 712 North Hill Street, downtown. It was Mrs. Maldonado, right? That's affirmative. All right, so there's a husband we should be looking for. Get him,
We've closed the case. Rusty's razor, of course. I don't want to question your tried and tested techniques, Detective Galloway. But doesn't the DA require sound casework before he'll close the book? Not if he's got a confession. And, you know, there's ways of getting those. I'm sure. Jesus, Phelps! He's good looking for a policeman. Toujours fouiller autour pour s'en trouver. Just a moment. I'm sorry. Can I help you? LAPD, ma'am. Detective Phelps and Galloway. Does Mrs. Maldonado live here? Yes, she does. I'm Mrs. Barbara LaPente, the owner of this boarding house. Is there a problem? I'm afraid so, ma'am. You mind if we come in? Is there somewhere we can discuss this? Of course. Follow me through to the parlor. Wipe your feet as you come in, detectives. It's this way. Maybe. No. Ouais, je fouille, on va me parler de la madame. Tu sais, hein. Je fouille de partout. Je sais pas chez qui on rentre. Look at that. Someone's turned the place over. A smashed window explains why the place looks tossed. You know how I feel about windows, Phelps. So someone broke in using this thing instead of a crowbar. I wonder where it was taken from.
Okay, we have an address. Charm bracelet wasn't among the crime scene evidence. Voilà, même dans l'appartement. Mrs. Maldonado was found dead this morning. Dead? Oh, no. She can't be. We have some questions, ma'am, if you're up to it. Yes, Detective. I'll do my best. Do you have any idea who might have wanted to hurt Mrs. Maldonado? That rat of her husband, Angie. She was serving him divorce papers. If I killed every wife that served me papers, I'd be a mass murderer. Are you being flippant, young man? No, ma'am. What can you tell us about Angel Maldonado? She married him when she was 17. He was cruel to her, very cruel. She was a good girl, little on the religious side, but a good girl. Antonia and her husband were estranged? Yes. She moved here after she separated from her husband 2 months ago. But Antonia still wore a wedding ring? She wore the wedding ring and a necklace. She always wore a religious necklace. That's about all of her jewelry. Can you describe the necklace? An icon of Our Lady of Guadalupe. It's quite beautiful. I let Antonia hang a painting of her there on the wall. You've had a break-in? No, that can't be true. The window's broken, the room's been tossed. You seem like the type of landlady who notices everything that happens under her roof. What gives? Don't take that tone of voice with me, young man. What time did Antonia go out yesterday? She left around 9. Do you know where she went? No, I have no idea. She was a good girl, but she didn't confide in me. Come on, Mrs. Lepenti, you must have some idea. Maybe a movie? Maybe church. She was a very religious girl. We're hunting a killer, madam. I would have expected a little more cooperation. I've said it right from the start. She'd come down hard on the husband. Let's check his place out.
Think there's anything to the divorce angle? I've been through 3, but no big deal. After a while, you get to But Angel, he's a young Latino man. It would hurt his sense of who he is. He'd see himself as a failure, a woman taking control over his life. Then she fronts him and he snaps. Works for me. That makes Angel a killer as well as a piece of shit. 5 charges en route to 496 Broadway. You have another? Maldonado is in apartment 304. Phelps, this could turn ugly. Forget about knocking. Let's take our boy by surprise. Hey, what the fuck? LAPD, motherfucker, you're under arrest. I got a hunt. You want to back off right now. Now look, I don't want no trouble. See? Come quietly, Mr. Maldonado. I got nothing to say. Damn. They got some decent shots in there. Cuff these sons of bitches, Phelps. LAPD, you two are under arrest. Call for some backup, Finbar. Galloway, badge number 564. I need a prowl car at the apartment building 330 North Hill Street. 2 suspects need transporting to center. Bien combattu. Je te remercie, Bouddha. Your wife has been murdered. Je te remercie, je te remercie. Antonia? Moi, je me suis pris un peu des, je me suis pris un peu des coups Where de were you poing, mais last bon. night, Angel? J'ai réussi à mettre les 2 KO. Here with my brother the whole night, Et je te goddammit! remercie. You think I could kill my own wife? Ils sont coréens, ces deux-là. Should get the whole place going over, then talk to the neighbors. On va fouiller la maison. Bon, si on va trouver des choses. I don't care that you just got smacked in the head. You don't call me friend. Ah, il y a du sang. This will take some explaining. Eldorado. The El Dorado.
Just Picked Fruit Market. I wonder if Angel gets all his groceries from this place. Tu vois, ils ont de l'argent pour se payer ça. Ça coûte cher ces bouteilles. C'est pas donné. Maybe one of the neighbors took notice of Angel's movements. He's got no alibi, I suppose. Ça, c'était la chambre du type. Il n'y a rien dans sa chambre. Ils peuvent sortir de partout. Hein. S'ils auraient voulu, ils auraient sorti par derrière s'ils auraient voulu. KGPL, 11 King, over. 11K, Captain Donnelly and Detective. Sergeant Finis Brown urgently request your presence at Central. A new letter has been found. 11K, en route. Another letter? I thought the letter was from a nut. These letters, Brown and Hanson believe they are genuine. From him. Now he sent another. You know, I really hate this fuck. This Black Dahlia guy. You seen the body? The fucking case just gnaws away at your guts. Hollywood. Every prom queen from every fucking hick town in America turns up here. Where do they end up? Gutted the fucking sidewalk. Il m'avait dit d'aller au commissariat, je crois, au central. Des fois, il y a deux trucs centrales. Bon. Eldorado, marché des jardins. On va voir au commissariat déjà. Allez, reste devant la route. Get out of the way! There's a madman on the loose! The captain is waiting for you downstairs with Pinker. Oui, ils sont mettre le bas hiver.
this gadget with recording devices into the place for. Boys, come on in. Entrez, Have you met Finished Brown? Pleased to meet you, sir. This information is confidential and doesn't leave this room. The new letter was left in the back seat of a cab. The driver thinks it was put through the window and not left by a customer. We're checking all this fares back 24 hours regardless. Good. Like the previous letters, it's been assembled from headlines and typed from the Times and Examiner, then glued to an envelope. What is the other note? This one? That's also new. A poem, hand-typed. Do you mind if I take a look? Go ahead. We've been over both documents pretty carefully. They've been wiped with gasoline, so there's no chance of prints. Wesh, bien, yo, estrapile. Keep upon my soul by virtue of this curse. Tranquille quoi, Estra. That's the message from the Celine Henry case. That's why we called you in. You think it's original? Not unless he's a genius. You like this nutjob's poem? No, I like Shelley. It Tranquille-toi, ça va, was ça written va, at least tranquille, 100 years tranquille. ago. Shelley. Comme un petit dimanche. Sure, I knew that. Comme voilà, encore See, un Finis, dimanche soir. I told you this lad was a bright boy. Ça va Sure, passer but what does vite, it got hein. to do with the Joue case? encore un peu. Prometheus Après, Unbound. Prometheus was a Tout à titan, fait, a superhuman tout à fait. character who defied the gods to Manger, bring fire to dodo. humanity. Demain travail, demain. The Dahlia guy Le believes. champ mission de 2 jours. Your guess is as good as mine. Demain One et thing for mardi. sure is that he's educated. What about the link to the Henry case? He could have got the montage wording. d'échafaudage. As you said, he is fiendishly clever and takes pleasure in taunting us. What's happening with the Maldonado case? We had the Ça husband va, and et toi, cousin. Estra? We haven't interviewed. Tranquillou, estrapile. Well, upstairs then, lads, and see if we can break him. What are we waiting for? Improved your attitude, Angel? What do you want me to say? I was with Antonia the night she died, but she left the apartment. That was the last time I saw her. Eh oui, sa petite mission de 2 jours, c'est tranquille. So your wife paid you a visit last night. What time was Autant that? ça peut continuer un peu plus, Late, autant. around Autant midnight, mardi, ils me She disent didn't qu'ils stay me long. gardent un peu plus longtemps, autant. You're lying, Angel. You went after her. I think you killed her. You're out of your mind. My brother will tell you I was at home. I love my wife. I didn't kill her. And what you think doesn't mean shit. Les panneaux solaires sont finis. Pour l'instant, ouais. You and your wife weren't Pour getting l'instant, ouais, along. les chantiers sont finis, ouais. Is that why you killed her? We fought, yeah, but we weren't getting a divorce. You deny killing your wife? Of course I deny it. Pour Why would I l'instant, kill ouais, my les chantiers woman? sont finis. Là, il y a un gros chantier, mais c'est sur Béziers. Ça fait When loin. we found your wife, her jewelry had been removed. Was she wearing her religious medallion last night? Sure.
She always wore that. Looks like somebody broke into her room and stole her things there, too. Why'd you do it, Angel? What the hell are you talking about? I was home with Hippolito. Your wife has been brutally murdered. So how do you explain your shirt being covered in blood? You found that? I cut myself shaving. Angel, I'm not going to waste any more time on this. Give me something or I'm going to have you charged. My brother, Hippolito. He said some bad things about Antonia last night. So I had to sock him one. We got into it. Keep talking. She said she came from the El.A.Noire bar. And? It's not one of my places. We used to buy fruit at the market down the street. But the creep there was always running his eyes all over my wife. What's the name of this fruit market? Just picked fruit. Ord Street downtown. Keep it to yourself, kid. Let it eat away at you like poison. Going back into the Ah, south. merde. Wait. Oh, t'inquiète. Are you taking my wife's murder Ah, d'un seriously? côté, ça me fait me reposer un peu en même temps. Ça me fait reposer un peu. Là, je vais juste continuer un peu vite fait des petites missions à droite, à gauche. Tranquille, hein, tu le sais, pépère. Et toi, Estrapile? Code de beau, Estrapile, toi? Juste de là, toi. Gently. Officer needs help, 103 and Booth. All units, officer needs help, 415 and shots fired, 313 Bunker Hill Avenue, 313 Bunker Hill Avenue. Unit to handle code 3 identified. This is 11K. We'll handle the 415. 11K, officer needs help, 415 shots fired, 313 Bunker Hill Avenue, 313 Bunker Hill Avenue, 11K, code 3. Why don't you come on out, Jimmy? I won't let them hurt you. Not my honey boy. Demain la routine, I told you not to call me that, woman. Now debout. shut the hell up. You shut the Pareil que hell toi, up. mon poulet. 5 heures debout demain. That the lady of the house? It's a nice story. Two old lovebirds just moved in together. They had a falling out. Chased her across the yard with a 12 gauge. Now, Boulot. Get the bastard! Officer down! Get yourself up! Now! You're a cop killer! Reinforcements are on the way. Cease.
What a rough time, huh? Oh, honey boy! What have they done to you? « 6 heures boulot, 6h15 de café, posé. » Moi, j'arrive au boulot, je vais me lever à 5h, petit déjeuner et tout, après je décolle. J'arrive au boulot, il est quoi, 6h40, un truc comme ça. 7h, un petit café avec les types du travail là-bas. Et après on décolle de là-bas et après on part démonter les échafaudages. Jusqu'à quoi, 2h30, 3h. Et à 3h30, 4h, je suis à la maison. Pourquoi je dois revenir chez les frères, je n'ai pas compris. J'étais là déjà. J'ai raté des choses. What do you want? LAPD. We're making some inquiries. So you weren't home last night? No, I was at work. You know nothing about Mrs. Maldonado fighting with her husband? Those two? They're always screaming the place down. Thanks. Vous voulez rien me dire, lui. Il manque des trucs, c'est obligé. Faut que je demande à tous les voisins. Ça, c'est louche. C'est louche, c'est louche. On va tout fouiller. On va faire voisin par voisin. Sorry about that. I'm playing with my kids. J'ai failli le tirer dessus. LAPD. Were you here last night? Yeah. My wife and I are separated, and I had the kids last night. I put them to bed early and went to bed myself. Thanks. Hello. LAPD, ma'am. Did you hear a disturbance last night? Yes. MDR. Yes, I did. Mrs. Maldonado lit out of here, and her husband ran out after. You saw this, Miss? A random. I had the door open a crack. Did you see Mr. Maldonado come back inside after he ran out? No. I didn't. Thanks. We'll be in touch. The hired help at the El.A.Noire might have seen the broad the night she died. Maybe the regulars, too. You should check it out. Je roule vite fait mon ster. Mon ster. Et ouais, strapile.
Pile aux faces. T'inquiète, j'ai du jaune moi aussi. Du jaune qui fait mal. Hey, Cole, let's get moving. Cole, on y va. Attends, je roule. On y va. Quoi, t'es pressé, mon camarade. Allez, let's go. Voilà. On a un petit coup d'œil vite fait là, tout en là-bas. Je sais pas qu'est-ce qu'elle m'a donné comme indice celle-là. J'ai pas trop lu ce qu'elle disait. Allez, il faut qu'on va au bar. Je crois qu'on peut sauter d'ici. Non, on ne peut pas sauter. C'est des ratchs. On descend par là. Qu'est-ce qu'il fait ce gros? Il n'est pas descendu encore? Allez, accélère là, bouge ton cul. Allez, on va enquêter là-bas. Enquête au bar, hein, enquête au marché. You don't think it's strange that all these murders are happening to girls who've been out drinking? No, no. A broad drinks, she gets a... Mac, you're gonna kill us! No, no. A broad drinks, she gets a bit tight, she starts mouthing off. This leads to that, and she ends up in an alleyway. It's a sad story, but this town's seen it play out 1,000 times, Cole. Why don't you want to see a connection here? Because there are perfectly good real-life suspects for every one of these murders. We don't need to go looking for the monster under the bed. Eldorado. Eldorado Club. What can I get you? LAPD. Detectives Phelps and Galloway. Diego Aguilar. How can I help? You worked the bar last night? Yeah. Me and a temp guy from the agency. Did you have a woman in here last night? 21 years old, Hispanic, drinking heavily? We have a lot of ladies like that in here. But yeah, I know who you mean. Antonia Maldonado. Oh, what did she do? She was murdered last night. Oh, shit. Do you know her well? Was she a regular? Hell no. She was good and tight last night, complaining about her old man. It's a story you get used to working in a bar. She was so hammered last night, she left a letter on the bar. I'll show you. Sam has taken me to Palm Springs for the weekend.
Divorce papers? Did you open them? No need to. She was shouting about it and waving the letter around. Said she was going to show him. Can you remember what jewelry she was wearing? She had a necklace. Some kind of religious thing, I think. The temp guy would have more of an idea. She took the beer he served her and cried into it all night. What time did she leave? Can't say for sure. Where did she go? Give me something or the LAPD will start getting interested in this place. Take it easy. She wanted a cab, okay? And my phone was out of order. The closest one I knew was at the fruit market across the street, so I suggested she try there. She seemed reluctant. Did Antonia say where she was going when she left? She said she was going to serve the papers on the husband. Said that would take the smile off his face. If you ask me, she was scared. And the drink was for Dutch courage. She attract any interest? An extremely drunk young woman? What do you think? She managed to scare them off, though. Thanks. You've been a big help. No problem. Hey, get the guy, will you? We'll do our best. One last question. What size shoe do you take, Mr. Aguilar? A broad 9. I have wide feet. Say, honey, what time do you get off waiting table? So, how's your tuna fish salad? He drove me up to Mohammed. I just don't know how to dance bebop. Sir, do you work here? Sorry, pal, just making deliveries. From where? Just pick fruit market across the street. A fruit market delivers here? Yeah, sure does. The Mexicans love a little slice with their tequila. We found a crate a lot like the ones you're wheeling there, except it was filled with booze. You know anything about that? What? No, we deliver all over the place, officer. No telling where the boxes end up. Excuse me, I have to get on with this. Fine, thanks. Just picked fruit market. That's where Antonia went to call for a cab last night.
What's your read on Maldonado? I still like him for it. Seriously, that line about the guy at the fruit market making eyes at his woman? Please. Now, we'll get to the market and the guy behind the counter will tell us he saw... Handbag was left just up there, overlooking the market. Should have come here from the start, save ourselves a day's legwork. On a posé des questions tout à l'heure, ils nous répondent en allemand, la ligne. Là, comme par hasard, on fouille de partout, il n'y a rien d'intéressant. Oh, je l'ai poussé. Sir, Wait, you look familiar. Hey, from the bar, right? What brings you here? LAPD, Detective Phelps and Galloway. Clem Feeney. What can I do for you? Did you happen to see a young woman last night? 21 years old, Hispanic? Sure, she came by last night. Why do you ask? She was wearing a necklace? I didn't notice. You weren't paying attention, Feeney? Hey, you're getting the wrong idea. Exactly how much fruit do you sell here after midnight, Clem? But not much. I sell the odd bottle on the side to the after-hours crowd. But I don't want any trouble. I'm just trying to make a buck. The young lady arrived around midnight? Yeah, something like that. Used the phone for a cab and then left. Yo Adam, salut Adam, bien ou quoi Adam? Tranquille ou quoi Adam? You already knew Mrs. Maldonado, didn't you, Clem? Sure, I met her before. She seemed like a nice lady. Her husband went apeshit one day when he caught me talking to her. She had me back until last night. Where did she go from here? She wanted a cab, but I couldn't get her one. I was about to offer to drive her, but a car pulled up and she got into that. Ça va, ça va. Ça va, moi aussi, tranquille. Voir le carnaval. Something bad happened to her, Clem. And so far, we have her husband as a suspect, and you. Give us something that will make us go away. Me? You think it was me? Do I look like a violent man? Do you mind if we look around? Why would you want to do that? Because we say so. I guess you can. Hey, don't you have to get a court order or something? I have rights. Clem? Shh. Tu joues toujours à ce jeu? Eh oui, pour l'instant, il faut que je le finisse.
je l'ai pas fini encore le jeu. C'est pour ça. Mais tant que je l'ai pas fini, je joue encore. En plus, il y a plein de trucs à faire. Que je cherche tous les petits trucs et tout. Ah, ok, désolé. Non, pourquoi désolé? Pourquoi tu dis désolé? Ah, non. Ouais, comme, pourquoi tu dis désolé? Faut pas désolé. Qu'est-ce qu'il fait, mon pote? Il est resté bloqué là, ou pas? Alors que j'ai au téléphone. Mon collègue, il veut pas me suivre. Ah, il faut un mandat. Faut que je cherche un mandat. Ah non, faut que je fouille. Toutes les caisses. La contrebande. Il fait beaucoup de contrebande, lui. Il vend des fleurs, mais il vend beaucoup de vin aussi. Il vend beaucoup de bouteilles. Et ouais, il fait beaucoup de contrebande, ce petit malin. Là, toutes les bouteilles qui traînent. Après, il dit non, 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 non. So what are we hiding in here? This thing needs a combination. En plus, il y a des vêtements avec du sang. Oula, essaie de trouver un code. Attends, si je me rappelle bien. Si je me rappelle la lettre. Merde. Je l'ai plus. Ah voilà, c'était 2, 5, 3. 2, 5, 3. Yo Gotham, comment tu vas Hamiddi? Yo Gotham City. Yo 1, 2, 3 Hamiddi. Bien quoi 1, 2, 3 Hamiddi, tranquille ou quoi? Là 2, 5, 3. Deux. 5, 3. J'ai joué à ce jeu sur PlayStation 3, de la bombe ce jeu. Oh, franchement j'aime bien, ouais. Il est pas mal. Yeah, on a tout là, les petits bijoux. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je l'ai pris ce jeu. C'était des vieilles histoires, c'est des vraies enquêtes, mais de l'époque, d'avant. C'est vrai que c'est des vraies histoires d'avant, ça. C'est pour ça que je l'ai pris ce jeu. Ça a été intéressant. J'avais lu un peu. J'avais lu un peu l'histoire. Et quand l'histoire m'a plu, j'ai dit, bon, je vais l'acheter ce jeu sur la Play 4. En plus, le graphisme, il est beaucoup mieux. This fruit skull punk gets about 10 seconds. On va l'embarquer, hein. Il y a beaucoup de preuves, là. Clem!
Hop, il va se tailler en courant, ce petit bâtard. Un Warcraft 5, tu vas le prendre? Je sais pas, je crois pas. Voilà, moi là j'attends, c'est Wish me luck. J'attends, moi c'est Red Resurrection. Red Resurrection. Qui sort au mois de mars. We should have grabbed him when we had the chance, Phelps. When we had the chance, we didn't know he was our guy. Phelps, you gotta get me closer. Strange that he'd leave a trail of blood right back to his own mark. Maybe he wanted to be caught. Let him do it. Les gens sont mis de la route aussi. It's almost too perfect, isn't it? There's no such thing as too perfect. Où le dérapage assisté? Merde. Ah, faut que j'accélère. The fruit guy's getting away. Now who's about to get picked? I'll try to shoot out his tires. Wish me luck. Regarde, c'est là. En plus, là, les voitures, ils sont trop lentes. Heureusement qu'il y a la police. Allez, descends de là, con de corps. Tu voulais me faire galoper, hein. Il ressemble à un acteur américain. You're a sick man, Clem. Allez, je vais t'embarquer pour meurtre. Conne. Now, lads, what am I to do with you? I give you a perfectly good murder. A case any homicide man will be happy with. An affront to our way of life and our Californian dream, and the chance to deliver some retribution. Are you not believers, lads? Fais attention à ce que tu marques. Des fois, les messages ils vont pas être marqués directement. Moi, mois de mars, putain, c'est loué. Ask yourself what you are prepared to do to put these creatures behind Vous n'avez pas vu, parce que quand tu marques putain, j'ai fait un réglage sur le live. Sur mon live, j'ai fait un réglage. Quand tu marques putain ou des trucs comme ça, ça me demande un accord. Ça demande un accord si j'autorise que le message soit affiché ou pas. C'est pour ça que ça t'a pas affiché ton message. Ça me demande un accord avant. Ça m'autorise. Est-ce que j'autorise Monsieur 1, 2, 3 Hamiddi à marquer putain dans son message? Sarge, why are the guys giving it to the dog? They're riding in trucks, numbskull, while you're marching. They look pretty badly beat up. Yeah, they do it then. Scuttlebutt says it's pretty hard going down south. We'll find out soon enough. Recon always leads. How come we failed Skip with the Shadow leading the show? Who the fuck is a Shadow? Lieutenant Phelps, the Shadow of Death. What the fuck are you talking about? He's a quiet fucker, Sarge. Never hear the bastard coming. Sitting there, field stripping a cigarette, and suddenly he's there looking down on you. Why do you think we keep saluting that Jap-loving son of a bitch? He's bad juju. That's enough out of you three. Bad juju? Where were you dragged up? Ah, ok, faut être poli et raffiné chez Hamiddi MDR. Ah, tu le sais, la famille. Tu le sais, hein. Chez nous, les DZ, où les gens ils viennent, ils nous respectent, ou s'ils ne veulent pas nous respecter, nous les DZ, on s'énerve. Voilà, DZ portugais, tu sais. On ne me cache pas. Ah, c'est surtout pour les autres, tu sais comment. C'est surtout pour les autres, quand tu fais des lives de jeu comme ça, les autres, ils ne viennent pas te ton live de jeu. Tu peux faire ton live de jeu tranquillement. Sinon, tu sais comment ils sont, certains. Ils vont venir, ils vont dire des insultes ou quoi. Ça, ça te pourrit ton live. Surtout pour le jeu, moi je fais ça pour le jeu.
A Mais nice quand c'est show des lives trial, Playroom, he ça gets c'est pas dropped grave, je down m'en from fous. gas, Il a seeping eu deux into jeux, his c'est tiny pas... reptile brain. Quand vu que c'est fatigué là, ils viennent The fresh courir. business. C'est pour ça que je fais attention. Galloway and Phelps. On fait un peu de politesse. The address is on the hill, north downtown off Fremont Avenue. Là, en plus, on est des personnes, eh oui. Now, boys, we all know how many imbeciles Qui est très invest in éduqué short la tricks. famille. Je te remercie. Ray Pinker will let us know. On est obligé. On fait blâner d'être con de con pour faire croire aux gens on est con de con, mais tout ça c'est un coup d'entourloupe. Comme ça on prend vraiment les gens pour des cons. Greetings from sunny California. When's it gonna stop? Encore moi je suis de la hauteur. Je suis Medrouma, les hauteurs de Clemson. Keep locking them up, but the bodies keep piling up. Yeah, Californians love a fast Phelps. As long as the bricks hold up at San Quentin, there'll always be killers in this town to sing. Watch where you're driving, you maniac! First the letter, and now another body. Come on, you can't keep on telling me there's not killers still out there. No, Phelps, all these arrests on your record are giving you a reputation. You don't want them turning into unsolved. Getting a vicious killer off the streets is more important than my reputation. Really? And besides, landing a big fat marlin is more impressive than an ocean full of minnows. The minnows maketh the man, Phelps. You can't always hit home runs. Sometimes you just gotta make birthdays. Après, on est obligé. C'est dans nos origines d'avoir une éducation raffinée. Et une éducation pour bien faire comprendre aux gens aussi. Et les gens, des fois, ils te disent juger. Tu sais comment le sujet qu'on parle. Stealing myself for what I'm about to say. Ils disent de juger. Nous, on ne juge pas. Un, deux, trois, hamiddi. Nous, on n'est pas des gens qu'on juge. Attends. Je joue à ce jeu, je joue au jeu gratuit. Je paye 5 pouces. Je prends 50, tu as raison. Tu as raison de prendre un portable. Ça change un peu. Après, jeu gratuit, moi, à part le poker où je joue le plus, c'est le jeu gratuit. Après, il y a Fortnite, mais Fortnite, il est trop dur, Fortnite. Tu te prends une balle, tu te fais tuer à chaque fois. Detectives? Phelps and Galloway, homicide. Et comme je disais tout à l'heure, tu le sais, nous on ne juge pas, on constate, on regarde les lives du match, on regarde les lives quand on a le temps. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on regarde, c'est on constate. On constate qu'est-ce qu'on voit. Storm blew in around 10 last night. Rain washed most of it away. And the body? Looks like she was tipped out of an automobile from tire cracks and superficial injuries. Strangled with a length of rope. For my money, it's triple grade again. Time of death. From a temperature, maybe 2 a.m. But it was cold last night. Usual head injuries. Blunt force trauma. Knock him over the head, then strangle and mutilate. No message with this one. At least she was left clothed. I doubt very much he was concerned with the dignity. Green silk dress is very distinctive. C'est pour ça qu'on rigole. Nous, ça nous fait rigoler, on s'amuse avec ça. And no handbag or other personal effects. T'as raison de pas faire de. T'as raison de pas faire de live. C'est les histoires. It appears to be a dry cleaning label. Superior Laundry Services, F1363. Find anything interesting?
Tu as vu, j'ai direct senti le piège en live. Eh oui. Eh oui, tu le sais, tu le sais. Yo, je suis mexicain. Bon quoi. Tranquille quoi. Ouais, ça va toi. Bien. J'étais fatigué. Ah. Ça a pris 20 ans. Ouais, j'ai mis un peu de temps parce que j'ai dû attendre un petit peu. Ouais, fais attention à ce que tu peux dire parce qu'il y a la caméra. Il y a la caméra. Je suis en live. C'est juste que j'attends un petit peu, je vois la console en même temps un peu. Il y avait quoi? Il y avait le Play 4 lui? Play 2. Moi, Play 2, moi, Zen, tu l'as dit qu'il était démodé ton pote. Tu as dit que c'était plus la Play 2. Il a sorti les manettes, il a déroulé le câble. Ah ouais, il fallait frapper, Zen. Quand il a sorti la Play 2, il fallait frapper, Zen. Il fallait dire, ouais, c'était plus la Play 2. C'est quoi ton pote? Il est encore dans les années 50 ou quoi? Doesn't tell me anything. C'est un piège, Hamiddi, prends ta retraite. Prends ta retraite du live, mon frère. Eh ouais, je sais, t'inquiète. Je sais que c'est un piège, tout ça. Mais tu sais qu'on va pas durer longtemps. Non. Tu sais qu'on va pas durer longtemps. C'est juste pour passer le temps. No drag marks. Killer was moving around. Vraiment, les personnes qui vont durer longtemps, c'est vraiment ceux-là qui veulent faire vraiment leur vie dessus. Nous, on va faire notre vie tôt ou tard. On ne peut pas rester 20 ans sur les lives. On a autre chose après dans la vie. Le travail, autre chose. Là, c'est juste pour l'instant, on se dit, voilà, on est sur la Play 4. La Play 4, voilà, on est sur les lives, il n'y a rien, c'est la merde pour l'instant. Il n'y a rien à faire. Des fois on fait la musculation, des fois on tourne en rond. C'est pour ça. Après bientôt quand la Play 4 elle sera démodée, s'il n'y a plus de live Playroom, il n'y aura personne qui fera des lives. Ils vont faire quoi? Des lives sur leur téléphone. C'est tout. Ah oui, mais je sais. Mais pourquoi c'est leur vie? Je vais t'expliquer, Hamiddi, pourquoi c'est leur vie. C'est tous les gens qui ont commencé par le room, Ustream, qui n'ont pas lâché le room et Ustream, Nebula, tous les gens comme ça, là. C'est leur drogue. C'est leur drogue. Leur drogue, c'est les streams. Les streams, les lives, les périscopes. Ils sont drogués à ça. À regarder les gens en live, à tchatcher, à regarder. Ça, c'est leur drogue, ça. Et ça, c'est à cause de, à l'époque, au début, le room, le Nebula, Playroom, Ustream. C'est tout ça. Hein. Après, là, maintenant, il y a beaucoup de nouveaux, maintenant. Il y a beaucoup de nouveaux. Mais tout a commencé d'avant. Encore moi, avant, j'étais là, mais en tant que spectateur. J'étais là, mais je parlais pas beaucoup. J'avais un autre pseudo à l'époque de Ustream. J'avais pas le pseudo Hamiddi. Après, sur Ustream, j'ai commencé à faire 2-3 lives sur Ustream, mais vite fait. Mais c'est ça, en plus, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Tu regardes, la plupart, c'est que des anciens. Et la plupart, tu regardes, il n'y a que des anciens. C'est tous ceux-là qui sont restés bloqués de Ustream, du Playroom, de Nebula, de Periscope. Ils sont tous restés bloqués de tout ça. C'est une maladie pour eux. Did you see anyone around here last night? Ils vivent de ça. La journée, ils pensent à ça. La nuit, ils vont dormir sur les lives, les périscopes ou quoi. Ils vivent que sur ça, ces gens-là. Tu les entends chaque fois en parler. Do you have a description?
Bassem aussi, te parle des gens des périscopes. Tu entends dans le van, il va te parler des gens des périscopes, de ci, de ça, là, là, là. À l'époque. Tu as tout le. Agent Greg, il est pareil. Genre, mais tous, une grosse partie. Même des fois, Fafa, il le dit, ouais, à l'époque, Ustream. Ils sont tous dans le groupe, ils sont tous dans leur tête. Même King Stick, il le dit, King Stick. Ouais, Ustream à l'époque, Nebula, le Room, ils sont tous perchés dans ça. Tous. Ah ouais, voilà. Encore, à l'époque, je regardais, je voyais. Mais je m'en foutais, moi, parce qu'à l'époque, je travaillais. J'avais ma vie, moi, je travaillais, je m'occupais de plein de choses, je regardais les lives. J'avais rien à faire. Pour passer mon temps, j'avais rien à faire, je regardais vite fait un peu les lives. Après, jusqu'à que je me suis dit un jour, allez. En fait, c'est jusqu'à que j'ai arrêté le travail, où j'étais à la maison, où je me suis dit, allez, je vais faire un petit live comme ça pour tester. Voilà, c'est tout. Je m'en doutais, moi, à quoi je m'embarquais par rapport à tout ça. Qu'est-ce qui allait se passer sur les lives? Je m'en doutais. Encore, moi, quand je suis venu sur les lives, c'était pour faire la musculation, un peu la cuisine, des trucs que j'aime bien. C'est toutes les petites passions que j'aime bien de tous les jours. J'ai envie de faire montrer aux gens. Ustream, il n'y avait rien de spécial. Ouais, je sais. Il n'y a pas une différence entre Ustream et YouTube. En fait, la différence entre Ustream et YouTube, c'est juste à l'époque de Ustream, il y avait beaucoup plus de monde. Il y avait les Belges, les Bretons. Il y avait les Bretons, là, la mamie bretonne avec ses enfants. Il y avait eux, il y avait un autre type, deux types de Paris aussi. Un qui se filmait en train de faire pousser sa bœuf dans sa petite cave. Il y avait un autre qui faisait un peu la musculation, un peu. Il y avait juste un peu plus de monde. C'est vrai qu'après, il n'y a pas une grosse différence. Moi, je veux juste faire comprendre à tout le monde que YouTube, c'est mieux parce que YouTube, c'est ouvert. C'est ouvert parce que tout ce qu'ils veulent faire les gens, même ils veulent faire des trucs, ils veulent s'afficher, ils veulent parler mal, insulter, tout ça, c'était pas affiché. C'était rien, c'était fini. La vidéo, elle était finie. Sur YouTube, non. C'est où tu passes ta vidéo, même sur YouTube, tu es vite fait afficher sur YouTube. Ça veut dire que tu ne peux pas faire de tout et n'importe quoi. C'est ça que moi je préfère sur YouTube. Ça calme vite fait les gens sur YouTube. Il y en a qui vont faire des trucs. Ils vont se faire vite fait bannir, ou vite fait, ils savent que ça va pas avoir des conséquences. Sur YouTube, c'est tous les gens au monde entier qui veulent. Conséquences, ça peut être grave après. Ça, moi, alhamdoulilah, moi je fais mon petit truc. La musculation, mes petits trucs. Voilà, je respecte les gens ils me respectent. Ceux qui ne me respectent pas, je me défends. Je me défends, et c'est tout. Après, je ne me suis jamais caché, j'ai toujours dit aux gens où j'habitais. Je sais qui je suis, ou d'où je vais. C'est pour ça que les gens, des fois, ils font les fous, mais après, ils n'assument pas. C'est pour ça que sur Ustream, à l'époque, les gens ils faisaient les fous, mais il n'y avait pas de réel. C'était que du virtuel. Moi, je vais vous montrer que le virtuel, ça n'existe plus. Il n'y a que le réel. Il y a du virtuel, mais il y a du réel. Et c'est ça que j'ai envie de faire changer aux gens. I go find register and you can take a look. Le plus chaud, c'était sur YouTube. Eh oui, le plus chaud, c'est sur YouTube. You take a look for yourself. C'est là où tu as du réel. C'est là où tu as du réel. C'est les gens, ils savent que tôt ou tard, il va se passer quelque chose. On ne peut pas se cacher. Sur YouTube, on ne peut pas se cacher. C'est ça que je préfère. Moi, je ne te dis pas je suis un gros frappeur. Je suis un gars qui me défend.
Bah oui. Ouais, bah ouais. C'est pour ça, bah regarde, c'est pour ça que tu les vois, ils se sont calmés vite fait. C'est pour ça qu'ils se sont calmés vite fait, tu les vois qu'ils se sont calmés. Ça montre trop de trucs de ouf sur YouTube. Mais voilà, ça les calme. Ça calme. Même si ça montre des trucs de fou, ça calme vite fait sur YouTube. Ça calme. Parce que quand tu te fais signaler, ouais, je pousse-toi là. Ouais, mais je t'ai bloqué devant. C'est vite fait repéré, bloqué, affiché. Tu peux pas faire n'importe quoi. Après, je sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. Regarde, l'histoire, comme tu dis, Daesh et tout, l'histoire qu'ils ont parlé. Regarde, Aboubacar, il a parlé, il a dit des choses. Je sais pas si c'est vrai. Il s'est fait bannir une console à cause de ça. I think we ought to investigate the hobo lead. Si tu étais sur le stream, il y a des trucs que tu ne pouvais pas. C'est pour ça, après, ça dépend, tu vois. Moi, je préfère YouTube. Tu vois, moi, tous les gens d'Avignon me connaissent. Les collègues des quartiers qui me connaissent, ils savent que je suis sur YouTube. Une bonne partie me connaissent. Les gars que j'ai fait de la boxe avec eux, ils savent, ils me connaissent. Ils savent que tout le monde sait que je suis sur YouTube, je ne me cache pas. Même des fois, je vais au quartier, des collègues me disent, ouais, l'autre fois, je t'ai vu en live. Je voulais parler, il me dit, ouais, l'autre m'a dit, non, parle pas, parce que hamiddi ne veut pas et tout. Donc moi, je veux pas, juste qu'il fasse attention pour ne pas cramer des choses. C'est juste des choses. Nous, sur YouTube, enfin, sur le playroom, je dis ce que j'ai envie de dire. Après, je raconte pas toute ma vie. Ça ne regarde pas tout le monde. We're looking for a tall man with a disfigured face. You know him? Huh? What? Jules, t'es le youtubeur d'Avignon. Ouais. Ouais, bonne partie, moi, il est sûr. Une bonne partie, moi, il y a beaucoup de gens d'Avignon, des collègues à moi et tout, ils sont abonnés à moi. Voilà, c'est de C. Après, encore, tu vois, je vais t'expliquer, hamiddi. C'est de C, il a commencé au quartier, c'est de C. C'est de C, il a commencé au quartier. C'est les darons. C'est, tu vois, quand on est entraîné dans l'entrée. C'est quand entraîné dans l'entrée, tu avais les darons quand ils sortaient, les sbailles, on dit les sbailles, tu vois, les darons quand ils sortaient, on était dans l'entrée, ils nous disaient cassez-vous de l'entrée. Ils disaient oh, con de con, espèce de con de con, allez, sors de l'entrée. Sors de l'entrée, con de con. Arrêtez de traîner dans l'entrée, faire les bêtises et tout. Et toujours on a eu l'habitude. Après nous, c'est pour ça que dans le quartier ils connaissent, c'est 2C, ils savent que c'est moi, c'est 2C. Ils ont l'habitude. Depuis tout petit, con de con, on l'a depuis tout petit ça. Tu sais les pères blédards, tu sais comment ils sont les pères blédards. Même les darons, quand ils voyaient le facteur. Eh monsieur le facteur, il n'y a pas de la lettre aujourd'hui? Ah, il n'y a pas de la lettre aujourd'hui. Ah oui, hein. Des fois je sortais, on partait jouer au foot avec les collègues. Mon collègue, sa mère des fois elle faisait, eh mon fils, tu as beaucoup couru aujourd'hui, hein. Tu es tout touche. Hein. Ah oui, hein, tu es tout touche. Il dit, va te reposer. Hein. Tout ça après, c'est des trucs qu'on a grandi. C'est pour ça que con de con, c'est normal pour moi. C'est ce qu'on a grandi que chez nous. Not sure this means much. On te l'a souvent, Zomar, des blocs, PDDR. Ah, quand t'es petit, toi aussi tu faisais. Je sais pas si t'as connu quand t'étais petit, genre jouer à la gamelle. Genre tu avais un ballon, tu envoyais le ballon, genre on avait le terrain de foot, on envoyait le ballon, on se partait se cacher. L'un qui partait récupérer le ballon, on se cachait. L'un des fois il était caché dans l'entrée, l'autre derrière la voiture, l'autre là-bas, l'autre là-bas. Des fois on faisait des jeux, on se cachait dans les entrées, ça énervait des fois les darons quand ils sortaient. Bon vas-y, je trouve le portail. Tu as tout posé là-bas? Tu as posé où? Ouais, c'est bon?
Dépose comme ça. Bon, vas-y, je te le conseille. Bah, je te dis, t'inquiète, c'est un jeu. C'est bon? Ouais, demain, je travaille. Je serai à la maison vers les coups de 4 heures. Ouais, la chasse à l'homme, c'était. Voilà, la chasse à l'homme. C'était ça, ouais. Nous, on appelait ça la gamelle. On mettait le ballon, on tirait le ballon, la chasse à l'homme. Ah, pour te dire, il y a même mon collègue, là, mexicain. C'était mon voisin. Moi, j'habitais dans le bâtiment et lui, il habitait juste à côté de le bâtiment à côté. Running. Ouais. De mon balcon, je voyais ça. Je vois comment il était, Max. Ouais, pas de tout, je te vois. Je te vois la voiture. Je te vois le portail. C'est bon? Ah, tout le sang. Toi aussi. Tire la femme, rentre bien. Ah, tu le sais, Meji. Tu le sais. Hamiddi. On a tous fait ces jeux-là à l'époque. Les cages, comment ça s'appelle aussi on avait aussi, ça on se mettait dans les cages. Ceux qui faisaient tomber, ça on jonglait avec le ballon. Et celui-là qui faisait tomber le ballon, il était obligé de se mettre sur les cages. Il mettait presque, on va dire, son dos, son cul, on lui tirait le ballon dans le dos. C'est raté. Comme un ballon prisonnier un peu. T'as vu, nous, on connaissait pas Internet, tout ça. Ah ouais, on n'avait pas Internet, frère. C'est fou, on n'avait pas Internet à l'époque. On faisait que jouer, on n'était qu'au quartier. Moi, je sais pas, moi, je te dis la vérité, quand j'étais jeune, j'étais qu'au quartier, il n'y avait pas Internet, mon frère. Que jouer au ballon, on était toujours dehors, toujours des tournois, toujours... on part toujours à la piscine, des trucs comme ça. Voilà, Internet, ça n'existait pas. Il y avait la console, la Nintendo. On venait, des fois, il y avait les collègues qui venaient à la maison, on jouait à la maison. On partait chez les collègues, regarder des films. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de trucs dehors. On faisait que des jeux dehors. Ah, il y avait le vélo aussi, quand on était petit, on rodait toujours en vélo, frère. J'avais un petit cross, on rodait toujours en vélo. On faisait ça qu'on cabrait, des fois on arrivait bien à cabrer, des fois on se plantait. On rigolait, on se moquait, on était miniqué. Quand tu étais minique. Voilà, on jouait avec rien, c'était plus simple. Des fois on jouait aux cartes. Le 8 américain, nous on avait le 8 américain morflade. Le 8 américain morflade. Avec le carreau, tu mettais un coup de poing. Le pic, avec tes doigts, tu piquais. Le trèfle, tu tournais avec tes doigts, comme si tu pinçais. Le cœur, genre, tu faisais une caresse à la main. C'est fou, on avait plein de choses. C'est vrai qu'on avait plein, on avait le choix. Donc on avait toujours des trucs. Gros. C'est louche. I don't know who you're looking for, and I don't want to know. Chercher, je veux rien savoir.
Grave, moi j'allais chouraver. Moi j'allais chouraver dans les bennes. Le pire c'était arrivé l'été. L'été, c'est fou, qu'est-ce qu'on faisait? Qu'est-ce que quand je chouravais, on partait dans les villas. Ah ouais, non. On partait dans les villas, on rentrait chez les gens pour prendre les cerises. Les cerises, les figues. Des fois, il y avait des gens qui avaient des fraises aussi. Des fois, il y avait des gens qui avaient des fraises. Hein. On attendait qu'ils n'étaient pas... Des fois, ils n'étaient pas là, à rentrer chez eux dans le jardin, on volait des fraises. Yo, Lionel, oh, salut l'ami. Bien quoi, Lionel? Tranquille ou quoi? Que j'enquête vers ici, mais je ne sais pas ce que tu as trouvé. Ouais, les petites pommes acides, ouais, les petits trucs genre jaunes là. Genre les petites pommes acides jaunes là. Ouais, si, je me rappelle de ça. Là. Il y avait des jaunes et des petites rouges. Orange-rouge là. Il y en avait deux comme ça là. Ils étaient jaunes et il y en a qui étaient rouges un peu rouges. À l'époque, quand on était petits, tu sais comment c'était. Nous, on ne le savait pas. Nous, ça passait bien quand on était petits. On allait chez les gens, nous piquer ça, on disait, non, ça passe bien, on mangeait ça. C'est vrai que ça donnait la diarrhée direct. J'ai tout fouillé là chez eux. Comprendre des fauchards. C'est vrai que ça donnait vite fait, mais encore on était jeunes à l'époque. On ne pensait pas, on se disait pas, ah, on va avoir la diarrhée avec ça. Maintenant, c'est vrai que maintenant, tu vas plus en manger comme tu en mangeais à l'époque. Vas-y, saute, fais-toi plaisir. Nah, on me dire qu'ils aient beaucoup tout seul. Ouais, j'ai récupéré ma voiture, elle est en bas. Oh. C'est quoi ce truc de fou? Je te remercie la famille. Bah, passe une bonne soirée. Je te remercie d'être passé avec 2-3 hamiddi. Bon courage pour toi et bon game pour les jeux. Et alaykoum salam la famille. Bon appétit, bonne soirée. Si demain il y a le travail, bon courage pour le travail et tout. Tu le sais. Tu le sais. Et bien manger, bon appétit.
Bon appétit, bon appétit. Bien vu, frérot. Tout à fait normal. Attends. Enquêter au domicile des Tara. C'est juste ça. Je vais faire la carte. Tu as vu Agent Greg, ils lui ont. T'as vu Agent Greg, ils l'ont tout piqué chez lui. Non, ils n'ont pas tout piqué. Le type, il lui a piqué. Réparer le suspect des filles. Non, il lui a piqué juste les médicaments. Il lui a piqué juste les médicaments et il lui a piqué les clés. Il lui a piqué les clés, mais je crois qu'il lui a rendu les clés, soi-disant. Soi-disant, il lui a rendu les clés là maintenant. Soi-disant, après, je suis pas au courant de tout. Mais soi-disant, il a rendu les clés. Repérer le suspect défiguré. Ah, il doit avoir un suspect défiguré. Ok. Allô? Ça va, ça va. Le match, non, moi je regarde pas le match de foot, moi. Ah non, non. Ah non, 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 je regarde pas le match de foot. Ouais, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Regarde. Le collègue il me dit, ouais, tu regardes le match de foot ou quoi après? Je lui dis, non, 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 si tu veux, tu passes, vite fait. Il pas le match de foot. What are we waiting for? Laisse-moi tranquille. On repère le gars défiguré. Faut que je trouve un gars qui est défiguré. Un qui a un visage défiguré. One nice thing about it is this. We don't talk about other stuff. Two peanuts were walking the street. That's the cop. That seems like a decent guy. Je vois la photo, parce que j'ai regardé la photo, j'ai pas bien vu la photo. Whether this is going to help us. Je sais pas, si je l'ai trouvé ici. Phelps, leave him be. What's your beef with this guy, Phelps? Lève-toi.
There are three kinds of people. Those who can count and those who can't. C'est tellement bizarre, ça ramène de devant, de derrière. Monsieur, je vais voir ta tête à toi. What do you think? We have a lead. Let's find out what the husband has to say for himself. Phelps, leave him be. J'ai vu personne ici. J'ai vu personne ici. Chez moi, il n'y a personne. Je ne pas là. Je tourne en rond. Quelle heure est-il en plus? Et manger aussi, reposer pour demain le travail. Breathe, Phelps. Breathe, damn it! Désolé, je suis pas police. Bon, ça arrive, des accidents. I get the point.
I want to make homicide. You know you made it. Je sais même pas pourquoi je suis venu là, je n'ai même pas regardé qu'est-ce que je devais faire. Repérer le suspect, enquêter au domicile des... Je suis parti là, moi. Je sais même pas ce que ça allait faire, je sais même pas pourquoi je suis parti là. Où je suis parti là. Betsy! Voilà, il m'en fout, qu'est-ce que tu peux me raconter?
Blablabla, blablabla. I say we bust in there and find the goddamn evidence. Oui, vous direz le patron de la ici. Trop de bureaux. I want to make homicide. I mean, you know you've made it if you got that. That's the guy. I heard he's an honest cop. Well, there's an oxymoron. Bon, le patron, elle est où? Le capitaine, il est là? Moi, dans tous les cas, je vais arrêter. Hey! Fuck you! Hey, fuck you! Il y a qui est là? Il y a qui est sur le live? Sincerity, you got it. Je vais le manger autant. Je tiens tes floches. Il y a qui sur le live? Personne? Mais si, il y a une personne sur le live. Je vois en ai deux. Il y a qui avec moi sur le live? I want to make him homicide. You know you've made it if you get that gas. Yeah, the bum took a swipe at me. Put him down with my sap. Bah dans tous les cas, je te dis bon appétit. Hey, bon appétit à tout le monde. Get moving. Bon appétit à la personne qui est sur le live en train de me regarder. Passez une bonne soirée. Dormez bien. Bon courage pour demain. Gros bisous à ma belle Nanature. Gros bisous à elle. Et C2C, toujours dans la place. Pour ce soir, je suis un peu fatigué. Ça veut dire que je vais vous laisser. Je vais vous dire, passez une bonne soirée. Merci à vous. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Bon, la deuxième personne n'avait pas répondre, c'est pas grave. Autant je m'en doute, je dois savoir c'est qui. Je m'en doute, je dois savoir c'est qui. What are we waiting for? L'objet de l'affaire, là. Ok, attends, ça. Allez, bisous, bisous.